Dear Andrés Manuel López Obrador, President of the United States of Mexico, distinguished guests, thank you very much for the opportunity that you gave us to be part of these celebrations. Among our brothers in the Americas, Mexico is one of the most important ones for us. This affection is gathered also in our literature and the history of our continent. How beautiful is the land, is your land. Abriendo una fascinante puerta a ese mundo nuestro, muy anterior al de la terrible conquista que iniciaron siglos después, con matanza y destrucción sin freno, las tropas españolas que venían de Santiago de Cuba al mando de Hernán Cortés. Pero nadie nos diría más de México que José Martí. Nobody can talk about Mexico, more about Mexico than José Martí. En honor a este país, in one of his documents, he talked about the independence of Mexico. We gather here today to honor this brave nation, con la salud del trabajo en la mejilla, el alma indómita que chispeaba al rescoldo en las cenizas de Cuauhtémoc, nunca apagadas. Saludamos a un pueblo que funde. We honor a brave people, a working people, those civilizations that fought to achieve this independence. Referring to this meaningful occasion, Martí also said, 300 years later, the priests fought for their children, for their nation. Las chozas de adobe de la pobre indiada, y nunca, aunque velado 100 veces por la sangre, ha dejado desde entonces el sol de Hidalgo de lucir. Hidalgo's spirit has always been present in the history of Mexico. On September 16th, every year, the President of the Republic called for and honor the country and the homeland. Mexican independence process that began with the Cry of Dolores, led by the priest Dolores, con la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, tuvo un notorio componente de reivindicaciones sociales e indigenistas que lo diferenció de otros procesos. This process was different from others that happened during that time. Its impact was extraordinary in the fights against the Spanish yoke. The process gathered all the fulfillment and the thoughts of the people, not only from Central America but also from the Antilles. It defends all the poor sectors, even the whites, that were under exploitation and misery. The presence of the people during this revolutionary process was very important to achieve all the aspirations and the objectives of the independence movement. There are many Cuban patriots that fought during this independence process in Mexico. We can mention General Pedro Pondía, Juan Valentín Almador, Jerónimo Cardona, and Manuel Fernández Castrillón. Cubans Florencio Villarreal and José María Pérez Hernández in March of 1854, a very important plan that allowed the Mexican army to fight against
General Santana. As René González Barrios confirmed, several of these men then occupy very important two of them, Anastasio Barrodi and Precios Guimarães, were marine ministers during Benito Juárez's government. In the Congress and the government during exile, there was always many Cuban presence, honoring our commitment with the independence. During the war against the French, Coronel Luis Eduardo del Cristo, Rafael Bobadilla, and Francisco León Tamayo, and Captain Félix Aguirre. All of them will return back to Cuba when the 10-year war began. Mexico was the first country to recognize our own flight. The Congress approved, and Juárez agreed on, and Carlos Manuel de Céspedes thanked this support. It is highly satisfactory that Mexico has been the first nation in America to recognize their sympathies with our people in Cuba. One of the main tasks that Pedro Santacilia fulfilled was to send to Cuba a group of Mexican military men to contribute to train our own forces. Their brave inspire our own troops in Cuba. Some Mexican friends, they came to Cuba and led their blood and fought for our own cause. And all on our island have shown their support, and they're thankful for their bravery. These generals were part of a Cuban military with high charges in them. Dear friends, for these historic boundaries that we share, which we turn back and again with José Martí, who represents and always represented our both nations in all his words, but also in his letters. In a letter to a Mexican friend, Manuel Mercado, José Martí also expressed his regret to not be able to stop the United States spread throughout the Americas. Martí also wrote, "Dear Mexico, be able to see the dangers that lies ahead of you. You will understand, you will guide your path. I will die for you, Mexico." Julio Antonio Mella also died here in Mexico. He was murdered in one of the streets. And in here also Fidel Castro and Ernesto Che Guevara met in Mexico. Here in Mexico, many friendships and were forged and were gathered here. Also, Juan Almeida Bosque wrote a song called La Lupe, which is based in honor here in Mexico.
luchadores profesionales que dieron entrenamiento físico a la tropa, Irma y Joaquina Vanegas, que ofrecieron su casa como campamento. El paso de Fidel y sus compañeros por México dejó Fidel profundas Castro impresiones and en los his futuros expedicionarios comrades del Granma during y un their, mundo de their leyendas por todas partes visit in de Mexico las que before todavía se habla con heading to admiración Cuba in y respeto. Grandma's No olvidaremos nunca yacht. que gracias al apoyo We de will never nuestros forget amigos mexicanos, zarpó el our yate Granma de Mexican Tuxpan, brother Veracruz, support el 25 de noviembre de 1956. De esa histórica embarcación descendió 7 from días Grandma's después, yacht el 2 de diciembre, on December el recién 2nd. nacido ejército rebelde que venía a libertar a Cuba. Tampoco olvidamos We will que a never pocos forget meses del histórico triunfo de la revolución that just a few months en ago, after the triumph of the 1959, revolution, nos of the visitó Cuban el general Revolution, Lázaro Cárdenas. the General Su Lázaro voluntad de Cárdenas estar junto a visit nuestro our pueblo country. a raíz de la invasión mercenaria por His Playa will Girón to be en alongside with us, 1961 to marca fight with us. sensiblemente el carácter de nuestras relaciones. It Lleva sus highlights mejores our tradiciones. great México fue el relations. único país de América Latina que no rompió relaciones con la Cuba Mexico was the revolucionaria one cuando of the fuimos expulsados countries de in the Noruega Americas por un to mandato to imperial. remain a Cuba's A lo friend, largo de los even años, when jamás se everyone ha else quebrado did it. lo que la historia unió indisolublemente. Nuestros History dos united us países han forever. honrado sus políticas soberanas, Both of our countries al have margen de honored their cercanías o policies, their distancias entre sovereignty. los gobiernos. Impera lo que preconiza un principio muy mexicano: It el prevails respeto al derecho ajeno the respect, es la paz. Hay un the mérito peace. indiscutible en quienes han dedicado vida y energías, alma y corazón a alimentar esa hermandad con la ternura de los pueblos. Rindo tributo aquí I a la honor solidaridad the sostenida, solidarity between our invariable, peoples apasionada y firme que siempre encontramos en esta tierra that we can que always todos find los here cubanos in deben Mexico. amar All como la Cubans tierra. must Lo love dijo this el land apóstol as our cubano, homeland. quien además dibujó con su prosa colorida un retrato fiel de este pueblo generoso al afirmar: como de la raíz de la tierra le viene al mexicano aquel carácter suyo, sagaz y señorial, All, pegado al Mex país que adora, donde por la obra all noble de la Mexicans, they magnífica love their naturaleza country, y el they dejo love their brillante de nurture. la leyenda y la epopeya, se juntan en su rara medida el orden de lo real y el sentimiento romántico. Desde aquellas palabras hasta hoy no ha dejado de crecer el patrimonio común levantado por una infinita lista de prestigiosos intelectuales y artistas de ambas naciones. Nos unen la literatura, el cine, Literature, las artes movies, visuales, el the bolero arts y el unite mambo. us, our both countries. Podría decirse que el significativo intercambio cultural We entre between both en countries su más amplia can acepción, reach every por aspect of the cuanto muestra culture, lo influyente la relación en el deporte, but also in especialmente sports, el béisbol y and el especially boxeo, baseball and donde la boxing, conexión se da tan natural y profunda que por where the momentos connection se is pierde so el origen deep exacto and de so obras y natural hechos, y that hay we que sometimes concluir forget. que proviene de ambos. Amigas y amigos, Friends, por esas y otras razones que no caben en un for this and discurso other reasons, necesariamente breve, es un gran honor participar it's an en honor este for día us to militar participate in que this conmemora el military inicio de la parade lucha por to la independencia de commemorate México the beginning of y the expresar independence nuestros in sentimientos Mexico, ante su and to gobierno express our y su pueblo. feelings Lo to hago your government and consciente to your people. de que es un reconocimiento a los lazos históricos y de I hermandad do it to recognize existentes entre our México y Cuba, una at the muestra boundaries between our genuina both de nations. aprecio, cariño y This is respeto to que show agradezco that we profundamente show we en nombre de appreciate mi pueblo. La decisión de invitarnos the tiene un decision to valor invite to us. incomparablemente mayor It's en a momentos en highly que honor sufrimos los embates de una guerra multidimensional, con un in bloqueo time that we criminal suffer establecido a por criminal 30 blockade meses, con más de 240 with medidas more than en 200 medio de la measures pandemia de la against us, COVID-19, against Cuba, que in the tan middle of the dramáticos costos pandemic. tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una We are agresiva also campaña de fighting odio, an aggressive and hatred desinformación, campaign, a manipulación y misinformation, mentiras montadas sobre las manipulation, más and diversas e lies influyentes plataformas digitales que desconocen todos los límites that don't, étnicos. that Bajo don't el fuego recognize de esa guerra any boundaries. total, la solidaridad de México con Cuba Under this ha war, despertado en nuestro pueblo Mexican una solidarity mayor with Cuba, admiración y el it's admirable, agradecimiento más and we are very profundo. grateful for that. Permítame decirle, querido presidente, Allow me que to Cuba say, recordará Mr. siempre President, sus expresiones Cuba de will apoyo, always remember su your permanente support, reclamo por el your levantamiento del permanent bloqueo support y porque se to convierta el lift the voto anual de blockade, Naciones Unidas en
en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo. Agradecemos profundamente We also la ayuda thank recibida en insumos médicos y alimentos the humanitarian para aid paliar you los sent efectos combinados to del release acoso and económico de la to bring pandemia. relief to our people Hermanas y in this hermanos pandemic. mexicanos, ante la Mexican compleja brothers and situación sisters, epidemiológica que enfrenta el mundo, la solidaridad y la solidarity cooperación entre and nuestros pueblos cooperation between our adquiere people, mayor trascendencia. it's present. Por esa razón, nuestros That's why profesionales y técnicos de la salud our no technicians and dudaron en health acompañar professionals en cuanto fue necesario al pueblo mexicano. didn't Y hesitate to be volveremos a here hacerlo in siempre Mexico, and que we lo will be precisen. always doing Reconocemos it el as excelente long as trabajo it's needed. desempeñado por México al frente de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos We recognize y Mexico Caribeños, presidents mecanismo de genuina vocación latinoamericana y caribeña destinado a defender la unidad en la diversidad de nuestra América frente al proyecto de recolonización neoliberal que nos intentan imponer. Como expresara Fidel as en un Fidel acto de said amistad cubano-mexicana celebrada el 2 in de an agosto act de to 1980. celebrate our friendship between our people. Nada soportaremos contra México. Lo sentiremos We will como always propio. defend Mexico. We will Sabremos ser always fieles a la feel amistad their que cause ha as our own. forjado siglos de historia We will always y de defend hermosos principios the comunes. friendship. ¡Viva México! Don't leave ¡Viva la Mexico. amistad entre Don't leave Cuba y our México! friendship.